The Arabian Nights, The Seven Voyages of Sindbad the Sailor. 소피아? 네. 루시? 네. 네, 오늘은 신밧드의 모험 드디어 마지막 이야기. 5번째, 6번째, 7번째 모험을 볼게요. 시작해요. 네. His fifth voyage was interrupted by rocks. 그런데 이 신밧드의 5번째 모험은 그때 봤던 로크새 있지? 네. 그 로크새가 방해를 했어. Whose egg the sailors had smashed open to see the interior. 이 로크새의 알을 이 선원들이, 배에 탄 선원들이 깨버렸어. 그 안이 어떻게 생겼는지 궁금해가지고. Of what they took to be a dome. 그러고 나서 그 알을 그 둥근 지붕으로 쓰려고 갖고 간 거야. 그래서 These birds flew over the ship with rocks in their claws. 그래서 이 새들이, 이 엄청 큰 로크새들이 발에 돌멩이들을 막 잡고서 배 위로 날아왔어. And let them fall on the ship so that it was wrecked. 그리고 돌멩이들을 배로 떨어뜨려서 배가 난파되게 해버렸어. 부서지게 해버렸어. Sindbad reached shore on a plank. 그래서 신밧드는 이 널빤지 같은 걸 하나 잡고 해안가에 도착을 했는데 And wandering on this island perceived an old man, very sad, seated by a river. 그리고 그 섬을 돌아다니다가 어떤 나이가 많은 노인을 발견을 했어. 굉장히 슬퍼하고 있었고 강가에 앉아 있었지. The old man signaled to Sindbad that he should carry him on his back to a certain point. 그런데 이 노인이 신밧드한테 좀 눈치를 보내서 자기를 좀 업고 저기까지 좀 가달라고 하는 거야. And this Sindbad very willingly bent himself to do. 그래서 신밧드는 기꺼이 자기 등을 내어주었어. But once upon his back, the legs over the shoulders and wound round about his flanks. 그런데 이 노인이 한번 딱 업히고 나니까 이 어깨 쪽에 다리를 올리고 그리고 옆구리 쪽에 딱 감고 나서 The man refused to get off. 안 내려가는 거야. 신밧드 등에서 내려가지를 않아. And drove Sindbad hither and thither with most cruel blows. 그리고 신밧드를 막 때리면서 이쪽으로 가겠다가 저쪽으로 가겠다가 했어. 웃겨? At last, Sindbad took a gourd, hollowed it out. 그래서 마침내 신밧드는 이런 호롱박, 요렇게 생긴 호롱박 같은 거를 가져다가 그 속을 다 파고 filled it with grape juice. 거기에 포도즙을 채운 다음에 stopped the mouth, 입구를 막고 and set it in the sun. 태양 아래다가 놓아두었어. Then did he drink of this wine and get merry and forget his misery. 그랬더니 이 포도즙이 와인으로 변해서 포도주로 변해서 신밧드가 이걸 마시니까 기분이 막 좋아지고 자신의 이 슬픈 상황을 다 잊어버리게 됐고 dancing with the old man on his neck. 자기 이 목 쪽에다가 그 노인을 업은 상태로 막 춤을 추고 다녔어. 웃기지? So the old man asked for the gourd and drank of it. 그래서 이 노인이 나도 저거 마셔보고 싶다 하고 그 호롱박을 달라고 했고 그걸 마셨어. And fell sleepy. 그랬더니 졸음이 오네. And dropped off Sindbad's neck. 신밧드의 목에서 떨어졌어. And Sindbad slew him. 그래서 신밧드가 그 노인을 죽였어. After that, Sindbad amassed treasure by pelting apes with pebbles, who threw back at him coconuts, which he sold for money. 그 다음에 신밧드는 엄청 많은 돈을 벌었거든? 어떻게 벌었냐면은 저기 그 유인원들, 원숭이 같은 것들이 있는 거야. 그래서 그쪽에다가 돌멩이를 던졌더니 그 유인원들이 신밧드한테 코코넛을 다시 던지네? 그래서 신밧드가 그 코코넛을 팔아서 돈을 많이 벌었대. On his sixth voyage, Sindbad was wrecked on the most frightful mountain which no ship could pass. 이 6번째 모험에서 신밧드는 엄청 무시무시한
산을 맞닥뜨리게 됐어. 근데 그 산은 어떤 배도 통과할 수가 없었어. The sight of all the useless wealth strewn upon this terrible place of wreck. 그래서 이걸 보니까 진짜 엄청 귀한 보물들이 그곳에서는 아무 소용없이 막 흩어져 있는 거야. 보물이 있다고 해서 산을 넘어갈 수 있는 게 아니잖아. 그치? And death drove all the other passengers mad, so that they died. 그리고 그 죽음의 공포 때문에 다른 선원들은 다 너무 두려워했고 결국 다 죽었어. But Sindbad, finding a stream, built a raft and drifted with it. 신밧드는 강이 흘러가는 것을 발견을 하고 뗏목을 만들어서 그 강을 타고 갔어. Till almost dead, he arrived among Indians and Abyssinians. 그래서 거의 죽을 뻔했는데 인도 사람들이랑 아비시니아 사람들, 그러니까 여기는 뭐냐면 에티오피아야. 에티오피아 사람들에 있는 곳으로 도착하게 되었어. Here he was well treated, grew rich, and returned in prosperity to Baghdad. 그리고 여기서 신밧드는 잘 보살핌을 받았고 또 부자가 되어서 많은 돈을 갖고 바그다드로 돌아갔지. But once again did he travel. 그런데 또 한 번 신밧드는 여행을 가기로 했어. And this time his vessel encountered in the Middle Seas 3 vast fish-like islands. 그런데 이번에는 신밧드의 배가 바다 한가운데서 물고기 같은 섬을 마주치게 된 거야. Which lashed out and destroyed the ship, eating most, but Sindbad escaped. 이 물고기 같은 섬들이 갑자기 확 덮쳐서 배가 다 파괴되어 버렸고 신밧드만 겨우 탈출했어. When he reached land, he found himself well cared for among kind people. 그런데 겨우겨우 육지에 도착을 해보니까 신밧드는 잘 보살핌을 받았고 착한 사람들에게서 And he grew rich in an old man's house. 어떤 노인의 집에서 또 부자가 됐어. Who married him to his only daughter. 그런데 이 노인이 하나밖에 없는 자기 딸이랑 신밧드를 결혼시켰어. One day, after the old man's death, 그런데 어느 날 이 노인은 죽었고 And when he was as rich as any in that land. 그리고 신밧드는 그 지역에 살고 있는 사람들만큼 부자가 됐어. 그런데 lo, all the man grew into the likeness of birds. 사람들이 다 새처럼 변하는 거야. And Sindbad begged one of them to take him on his back on the mysterious flight to which they were now bent. 그래서 신밧드는 이 새로 변한 사람들이 이제 막 출발하려고 하는 그 신비한 비행에 자기도 좀 데려가 달라고, 자기 좀 등에 태워서 데려가 달라고 부탁을 했어. After persuasion, the man bird agreed. 이렇게 계속 설득을 하니까 그 남자 새 한 마리가 그렇게 해주겠다고 했고 And Sindbad was carried up into the firmament till he could hear the angels glorifying God in the heavenly dome. 그래서 신밧드를 태우고 저 높은 하늘로 날아갔고 가서 보니까 천사들의 소리가 들리는 거야. 신을 찬양하고 있는 저기 하늘의 신전에서. He shouted praise of Allah into the holy place. 신밧드도 알라를 막 찬양을 했어. And instantly the bird fell to the ground. 그런데 바로 그때 그 새가 바닥으로 떨어지는 거야. For they were evil and incapable of praising God. 왜냐면 이 새들은 아주 악했고 신을 찬양하기에는 적당하지가 않았거든. But Sindbad returned to his wife. 그래도 신밧드는 자기 아내에게 돌아갈 수 있었고 And she told him how evil were those people. 그리고 아내는 그 사람들이 얼마나 악한 사람들이었는지를 이야기해 주었어. And that her father was not of them. 자기 아버지는 그런 나쁜 사람 아니었다고 이야기를 했고 And induced him to carry her to his own land. 신밧드에게 신밧드의 고향으로 자기를 데려가 달라고 부탁을 했어. So he sold all his possessions, took ship and came to Baghdad.
그래서 신밧드는 자기가 가진 모든 것들을 팔아서 배를 마련을 해서 바그다드로 왔지. Where he lived in great splendor and honor. 신밧드는 바그다드에서 아주 풍요롭고 명예롭게 살았고, And this was the seventh and last voyage of Sindbad the sailor. 그리고 이게 신밧드의 7번째이자 마지막 모험이었단다. 오늘의 이야기는 끝. 재밌었다, 신밧드. 재밌었어요? 신밧드의 모험? 네. 재밌었네요. 엄마도 처음 읽어봤어, 이번에? 진짜요? 원래 알던 이야기가 아니었어. 소피아도 재밌었어요? 네. 인사하자요. 인사할까요? 네. 네. 안녕. 안녕. His fifth voyage was interrupted by rocks, whose egg the sailors had smashed open to see the interior of what they took to be a dome. These birds flew over the ship with rocks in their claws and let them fall onto the ship, so that it was wrecked. Sindbad reached shore on a plank, and wandering on this island perceived an old man, very sad, seated by a river. The old man signalled to Sindbad that he should carry him on his back to a certain point, and this Sindbad very willingly bent himself to do. But once upon his back, the legs over the shoulders and wound round about his flanks, the old man refused to get off, and drove Sindbad hither and thither with most cruel blows. At last Sindbad took a gourd, hollowed it out, filled it with grape juice, stopped the mouth, and set it in the sun. Then did he drink of this wine, and get merry, and forget his misery, dancing with the old man on his neck. So the old man asked for the gourd, and drank of it, and fell sleepy, and dropped from Sindbad's neck, and Sindbad slew him. After that, Sindbad amassed treasure by pelting apes with pebbles, who threw back at him coconuts, which he sold for money. On his sixth voyage, Sindbad was wrecked on the most frightful mountain which no ship could pass. The sight of all the useless wealth strewn upon this terrible place of wreck and death drove all the other passengers mad, so that they died. But Sindbad, finding a stream, built a raft, and drifted with it, till, almost dead, he arrived among Indians and Abyssinians. Here he was well treated, grew rich, and returned in prosperity to Baghdad. But once again did he travel, and this time his vessel encountered in the Middle Seas 3 vast fish-like islands, which lashed out and destroyed the ship, eating most, but Sindbad escaped. When he reached land, he found himself well cared for among kind people, and he grew rich in an old man's house, who married him to his only daughter. One day after the old man's death, and when he was as rich as any in that land, lo, all of the men grew into the likeness of birds, and Sindbad begged one of them to take him on his back on the mysterious flight to which they were now bent. After persuasion, the man-bird agreed, and Sindbad was carried up into the firmament till he could hear the angels glorifying God in the heavenly dome. He shouted praise of Allah into the holy place, and instantly the bird fell to the ground, for they were evil and incapable of praising God. But Sindbad returned to his wife, and she told him how evil were those people, and that her father was not of them, and induced him to carry her to his own land. So he sold all his possessions, took ship, and came to Baghdad, where he lived in great splendor and honor. And this was the 7th and last voyage of Sindbad the sailor.